Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well. Welcome to biology classes. Today we will talk about food chains. In today's lesson we will construct food chains consisting of different plants and animals, classify organisms according to their role in a food chain. Бүгінгі сабақта түрлі өсімдіктер мен жануарлардан тұратын қоректік тізбекті құруды және осы тізбектің құрамында ағзалардың маңызы бойынша оларды жүйелеуді үйренетін боламыз. So let's go on. Let's get acquainted with new vocabulary and let's see what these words mean. Producer, an organism that can make its own food. Продуценттер, бұлар ағзалық заттарды өздері дайындаушылар, мысалы өсімдіктер. Scavengers, an animal that feeds on dead plants or animal material. Бұлар өлекселер мен қоректенетін ағзалар, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын пайдаланады. Herbivores, a plant-eating animal. Өсімдіктер мен қоректенетін ағзалар. Prey, an animal that is hunted or killed for food. Жемтік, бұл өзінен күшті ағзаларға азық болып табылады. Predator, an animal that hunts other animals for food. Жыртқыштар, басқа ағзаларға шабуыл жасайды және оларды өздеріне азық етеді. Food chain describes the order in which organisms or living things depend on each other for food. Қоректік тізбек тірі ағзалардың бір-біріне азық үшін тәуелдігін көрсетеді. Consumer eats other living things to obtain nutrients. Консументтер дайын ағзалық заттармен қоректенетіндер, яғни басқа ағзалардан қоректік заттарды алушылар. Carnivores, a meat-eating animal, етпен қоректенетін ағзалар. Decomposer, organisms that breaks down dead organic material. Ыдыратушылар, редуценттер, бұлар өлі ағзаларды ыдыратады. Мысалы, оған бактериялар, саңырауқұлақтар, құрттар мысал болып табылады. Food web, diagrams that show the connections between different food chains. Қоректік тор, түрлі қоректік тізбектің арасындағы байланысты көрсетеді. Let's continue. Here we can see a simple food chain. As you know, every living thing needs energy to survive. Food chain describes the order in which organisms or living things depends on each other for food. Every ecosystem or community of living things has one or more food chains. Most food chains start with organisms that can make their own food, such as plants. Plants use sunlight, carbon dioxide, and water to create oxygen and energy in the form of sugar. You've known this process as photosynthesis, and scientists call them producers. Organisms that eat other living things are known as consumers. A deer that feeds on plants is called primary consumer, and a lion that eats the deer and other primary consumers is called secondary consumer. So in this food chain, lion is a top predator. Let's continue. And here you can see another food chain. As you already mentioned, most of food chains start from plants. Here, grass eaten by grasshopper. So grasshopper is a primary consumer. Grasshopper eaten by frog. Frog is a secondary consumer. And frog eaten by snake. Snake is a tertiary consumer. Decomposers are the last link in this food chain. Decomposers are bacteria or other organisms that cause decay. When the animals die, decomposers breaks down their tissues. And this adds nutrients to the soil, making it fertile. And this way, all plants grow well. So let's practice. Match each word to the correct definition. Students, while you're watching a video, we can stop it and do it by yourself, and later we will check together. Is hunted and eaten by other animals. It's a prey.
яғни жемтік. Басқа ағзалар оған шабуыл жасайды және оларды қорек ретінде пайдаланады. Hunts and eats other animals. It's a predator. Eats other living things to obtain nutrients. It's a consumer. Makes its own food. It's a producer. And students, here we should divide pictures based on the type of food they eat. Herbivore, бұлар балалар көріп тұрсыздар, өсімдікпен қоректенетіндер, and carnivore, етпен қоректенетіндер. And eats only animals that have already been killed. Яғни өлекселермен қоректенетін ағзалар. Okay, let's start. Horse, herbivore, tiger, cow, rabbit, owl, wolf, and it's a vulture. Vulture is a scavenger. And here some questions according to this food chain. Name the producer in this food chain. In this food chain, producer is a carrot, yeah? Okay. Name a consumer which is also a herbivore. Яғни бұл немен қоректенетін дейді? Herbivore. Өсімдіктермен қоректенетіндер, иә? It's a hen. Name a consumer which is both predator and prey. Яғни жыртқышта болады, жемтікте бола алады. Бұл не балалар? Бұл түлкі, иә? It's a fox. Okay, let's continue. Students, here you should read the statements and decide if they are true or false and explain your choice. Let's do it together. Carnivore eats only animals. It's a true, yeah? It's a true. Predator is hunted and eaten by other animals. Predator дегеніміз балалар, бұлар жыртқыштар, иә? Яғни бұл false болады, иә? Себебі мына жерде не болу керек? Жемтік болу керек. Prey is hunted and eaten by other animals. Herbivore eats only plants. It's true. Consumer eats other living things to obtain nutrients. It's true. Consumer. Food chains begin with consumers which make their own food. It's a false. Food chains begin with producers. A food chain shows how energy is passed from one organism to another. Яғни қоректік тізбек бір ағзадан екінші ағзаға энергияның өтуін көрсетеді дейді. It's true. Okay, students. Okay, let's revise your vocabulary. Herbivores. Яғни бұлар немен қоректенетіндер? Өсімдіктермен қоректенетіндер, иә? Травоядные. Carnivores. Жануарлармен қоректенетіндер. Плотоядные. Predator. Жыртқыштар. Хищники. Prey. Жемтік. Добыча. Жертва.
Scavengers өлекселер мен қоректенетін жерлерге, иә балалар? Яғни мусорщики. Consumers потребитель, дайын азық заттармен қоректенетіндер. Producers производители, азық заттарды өздері дайындайтындар. Food web қоректік тор, пищевая сеть. Top predators главный хищник. Decomposers, яғни ыдыратушылар, разлагатели. Grasshopper это кузнечик. Okay, our lesson is over. Thanks for watching. Bye.